We komen vanuit openbare school Blauwgrond aan de Constant Vredestraat, waar de South Dakota militairen hun project hebben uitgevoerd. Tussen Suriname en de staat South Dakota van de Verenigde Staten bestaat er reeds geruime tijd een samenwerking waaruit niet alleen trainingen voortvloeit, maar ook heel wat andere projecten, zoals renovatie van scholen, polyklinieken en andere zaken. Vanochtend is men geweest te OS Marienburg, waar zij ook de school een facelift hebben gegeven. En hedenmiddag is dat gebeurd te OS Blauwgrond. En morgen, 16 april, reist men dan naar Brokopondo, want op Afubaka, daar heeft men dan ook een school helpen renoveren. Wij voeren nu naar het volgende verslag, waar wij niet alleen hebben gehad de speeches, maar ook een donatie aan de leerlingen van deze school. This is part of a state partnership program between the United States and Suriname that has been going on for almost 16 or 17 years now. And this is, I think, one of the most successful state partnership programs we have in the United States. This partnership has continued to grow ever since it was established and has carried out exchanges on crisis management, on logistics, on living peace and security, on medical and dental treatment, and on dealing with hazardous materials and much, much more. Now today, we're not dealing with any of those. We're looking at a very special aspect of the partnership program, which is working together to rehabilitate schools, which is really a key element. I think this is the 5th time or 6th time that we've done a rehabilitation project together as part of the partnership program. Under the current project process that we're working on 3 schools, one in Marienburg, one in Brokopondo, and this one here at Openbare School Blauwgrond. Now, these renovations provide an opportunity for our soldiers to train and to have exchanges on engineering practices in an unfamiliar environment and with new materials. Working closely with the Ministry of Defense, they are enjoying the benefit of the expertise provided by Surinamese engineers as well as others to provide security and logistic support. This is not a minor operation. All 3 of these schools I would call a major operation for the South Dakota National Guard and under this partnership program. The National Guard has sent over 30 engineers to Suriname to work on this project and work with the ministries of defense and education. They are conducting renovations on 3 schools which will require over $90,000 in materials. And through the U.S. Southern Command, we have received a special donation or grant of over $50,000 in school supplies. This will include a backpack of school supplies for every student at the 3 schools we're working at, and we'll get to that a little bit later. We're also, from the Southern Command, receiving metal storage cabinets that will be put to use in every classroom with additional art supplies for each of the schools. Now, the United States government supports these programs because we believe that access to education is really a fundamental right, and it is a key to creating strong and resilient democracy. We also value the excellent cooperation between our military forces. These exercises build relationships and experience that we can rely on in times of crisis as well as in times of peace. Nou, ik wil de ministeries van Defensie en Onderwijs heel hartelijk bedanken voor hun hechte samenwerking op alle deze projecten. En voor hun intensieve inzet voor het verbeteren van het onderwijs voor de leerkrachten en leerlingen in deze buurten. Wij, de ambassade van de Verenigde Staten en de South Dakota National Guard, kijken er naar uit de komende jaren de samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten te vergroten door middelen van meerdere projecten en uitwisselingen. En daarbij hopen wij dat onze samenwerking zelfs de vrede steunen hier
in Suriname en in de regio. En ik vind het wel toevallig dat we zijn hier op openbare school Blauwregraan, die zit op de straat Constant Vrede. En dat willen wij steunen, dus vrede die constant zijn. Serving humanity is a great fulfillment. And the fulfillment is even greater when it becomes to our children and our students, our kids. And the renovation program today is all about serving our kids, creating a better learning environment for our kids so that they can perform better and they can create a better basis for their own future. And the best thing that we can give our children is education. And education is a top priority for our government. Keeping our children and our teachers motivated is a big priority. And we know that there's a backlog in maintenance for all the schools in Suriname. But today, with this project, we have narrowed the gap a little bit. So thank you so much for that. And as the ambassador mentioned already, this project is not only OS Blauwgrond, but it's also OS Marienburg and OS Afubaka in the district Brokopondo. So it consists of 3 renovation projects, 3 renovations of schools, along with donation of school material. And is fully funded by the government of the United States, the South Dakota National Guard, and the government of United States. So thank you so much for that. Along with that, these priorities, this renovation fits within the priorities of the defense policy. What we are trying to do is increasing partnerships with our friendly allies, but also increasing civil-military relations with organizations within the community, and also supporting government agencies in need, and especially in this crisis. So it fits in the policy priorities of the Ministry of Defense. And as you can mention, the core aspect of reaching our goals is cooperation. We believe that through cooperation, we can serve in a better way, we can solve problems in a more effective way, we can increase our capabilities, and we can achieve to an enhanced safety and security, as the ambassador mentioned. And through the cooperation, especially with the partnership of South Dakota, we have carried out many projects in the last years. Renovation of schools, joint training programs, joint exercises, medical programs in local communities, but also exchange of culture and building friendship. So thank you so much for that. Today, that's why we can thank the government, the ambassador, and his whole staff for supporting us, for making this possible. And we are also thankful, especially to Melody Howell, Major Melody Howell, who was in charge of coordinating and making the arrangements for all the projects. And I know that she's leaving soon, Suriname, but Melody, thank you so much for all the work that you have done in Suriname, and hopefully you will come back to see the results. And we believe that the successor of Melody will do the same great job. But a special thank you to the engineering team of South Dakota, who came from South Dakota to here to serve our community, to serve our children. Thank you so much for your dedication, for your love for our children. And I want to thank also our military personnel who support for the good work, for their commitment in doing together this project. That is also one of the aspects that we in the Ministry of Defense increase working together, joining capabilities and joining capacity. And that will help us in overcoming this crisis
and overcoming all the problems. So thank you so much, each and everyone who was involved in this project. Thank you so much. Let's continue doing the good work and let's continue serving community. En kinderen, voor jullie wil ik zeggen, allemaal, doe heel hard je best op school. De mensen hier zijn speciaal voor jullie gekomen, zodat jullie in een betere omstandigheid zijn. Dat jullie een mooiere omstandigheid hebben, een mooie klasse hebben. En de leerkrachten doen ook hun best. Dus doe je best echt op school. En zorg ervoor dat je hele goede resultaten krijgt, zodat je bij kan dragen aan de opbouw van je land. Want dit land is van jou. En wij moeten gaan samenwerken en hard werken om ons land op te bouwen. Mr. Eduard, schoolleider van OS Blauwgrond. Wat kunt u ons vertellen over de precieze werkzaamheden welke hier zijn uitgevoerd op uw school? Dank u wel voor zo'n gesprek. Er is heel veel gedaan binnen de school. Toiletten zijn vervangen, de muren, de wanden in de lokalen zijn vervangen. Wat nog meer? Zinkplaten zijn vervangen. Dus heel veel om op te noemen. Je kan zeggen dat de school gewoon opnieuw wordt gebouwd. Ja. En is het allemaal gestart in de paasvakantie of daarvoor? In de paasvakantie, ze zijn afgelopen dinsdag gestart met de renovatie. Ja. En u komt af en toe een kijkje nemen als schoolleider? Ik ben er elke dag, gewoon uit enthousiasme en uit dankbaarheid ben ik er elke dag. Want bepaalde dingen vragen ze me ook. Wat is uw verlangen? Wat wilt u dat we bij zoiets doen? Dus daar ben ik er elke dag. En mogen we weten wat er op uw verlanglijstje staat? Bijvoorbeeld, mijn magazijn is een beetje beknopt. Ik wilde een ruimere ruimte hebben. En ze hebben dat ook aangegeven dat ze dat voor me ook zullen doen. En zo. En de school heeft niets hoeven bij te dragen financieel? Helemaal niet. Dat heeft ons niets gekost. Dankbaarheid, dat is het. We zijn gewoon dankbaar. En de militairen zijn ook blij als we dat tonen. Als we steeds komen en zeggen van we zijn dankbaar, dank u wel. En dat motiveert ze ook om verder te werken. Ja. En de tempo waarop zij werken? Ja, we kunnen echt heel veel van ze leren. Er zijn mensen die echt wel op de tijd letten. Als ze zeggen 4 uur, dan is het 4 uur. Als ze zeggen 1 uur, dan is het ook 1 uur. We kunnen echt van ze leren wat de tijd betreft. Ja. Wat zou u dus van hieruit aan hun willen zeggen? Nou, dank u wel. Want dit project heb ik niet gestart. Ik heb niets gedaan. Ik heb niet ervoor gevraagd. We waren gewoon een dagje op school. En toen kwamen ze binnenrijden. En zo, dus we zijn dankbaar. Dit is gewoon Gods werk. En we zijn dankbaar dat dit mag gebeuren binnen onze school. Dus de school is gezegend, want men zou een elke andere school hebben gekozen, maar de keuze is op uw school gevallen. Klopt helemaal en daarvoor zijn we echt dankbaar. Kan je me vertellen hoe jij heet en in welke klas jij zit? Ik heet Saidi en ik zit in de 3e klas. Goed zo. Ik heet Sean, ik zit in de 3e klas. Goed. Kan je me vertellen wat er allemaal gebeurt op jouw school, OS Blauwgrond? Wie is hier komen werken? Militairen? Ja? En wat doen ze allemaal? Ze werken. Wat voor werk doen ze? Ze maken jullie school mooi. Ja? Ja. Ze breken wat niet mooi was. En ze zetten nieuwe planken, een nieuwe muur. Ja? Ja? En wat hebben jullie van ze gehad? Tassen. Wat zit daarin? Schoolspullen. Oké. En ben je blij met je cadeau? Ja. Ja? Ja? Wat wil je aan hun zeggen? Dank u wel. Ja, wat wil jij zeggen? Dank u wel. Ja? En wat heeft de minister aan jullie gezegd? Wat moeten jullie doen? Jullie hebben toch geluisterd naar minister Matura. En ze heeft aan het eind iets aan jullie gezegd. En wat heeft ze aan jullie gevraagd? Wat moeten jullie doen? Best doen. Goed zo. Heel hard jullie best doen. Ja? Dankjewel.